Sadakta kabisa mabibi na mabwana popote mulipo. Hamjambo, karibu niweze kuwapasha yale ambayo yamejiri katika taifa lako tukufu la Kenya. Mimi nafahamika kama Mr. Eagle 8. Merry Christmas and a Happy New Year of Prosperity 2024 in advance. William Samoei Arap Ruto pamoja na Rigathi Gachagua huenda katika uchaguzi ujao wa mwaka 2027 wakaweza kujipata wamesimama kwenye njia panda ama wakiwa wanajiongelesha wao wenyewe kipindi ambapo taifa hili litakapong'oa nanga katika kampeni za kuweza kuchagua viongozi mwaka 2027. Mbona nazungumza hivyo? Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, kiongozi wa chama cha Jubilee aliye vile vile chairperson wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya, ameweza kuembark katika safari ya kuzungumza na watu wa Mlima Kenya. Katika taarifa ambazo zimeweza kutolewa hii leo tarehe 20 Disemba mwaka 2023 zinasema hivi: Former President Uhuru Kenyatta's Jubilee Party wing announces plans to tour Mount Kenya and engage with residents affected by the high cost of living. Mtazamaji, umeweza kusikia. Chama hicho cha rais mstaafu kimeweza kutangaza kwamba wameanza safari sasa ya kuzuru Mlima Kenya nzima ili kuweza kuzungumza na wananchi ambao wameweza kukumbwa na changamoto la hii issue ambayo inawasumbua wananchi, issue ya cost of living. Vile vile chama hichi kiko njiani kuweza kuwasajili wanachama wa chama hicho kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Hizo ni taarifa ambazo zimeweza kutolewa kwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Sasa hivi, kuanzia sasa hivi mtazamaji wangu, William Samoei Ruto huenda akakosa usemi katika Mlima Kenya. Mbona nasema hivyo? Tafadhali, nataka tuweze kuangazia ujumbe mzito ambao umeweza kutoka upande wa Mlima Kenya, aswa upande wa Kiambu County, kwenye kanda ambayo nataka niweza kukuchezea ili tuweze kuzungumza kwa undani tena zaidi, sababu ambayo imeweza kufanya rais mstaafu sasa kuweza kuamua kurejea ground ili kuweza kuzungumza na wananchi kuhusiana na issue ya cost of living. As I had said earlier, if there is a big lie that has been given in the last 1 year, that it should actually be put in the Guinness Book of World Record as the biggest lie of the year, is being told that the people of this region are shareholders in this government. People of this region cannot be shareholders in this government, and the money that was allocated to their projects by the previous administration has been taken away and redirected to other projects elsewhere, as if they are children of a lesser God and they do not deserve those projects. Also, money man, we have seen issues of water, our roads that were ongoing and money had already been allocated is no longer there. Those roads are not the continuation, the construction has halted. So we are asking, where is our money and why is it being taken elsewhere if indeed we are shareholders? And when our MPs try to talk about it and to voice our concerns, they are given a phone call and they are told do not talk about that matter. When our ministers try to address these issues within ministers from this region, when they try to address those issues from within their dockets, they are wanangolewa, wanapelekwa wizara zingine ndio waache kuongea hiyo maneno. Na ndio waogope na iwe onyo kwao na kwa wengine mambo ya Mount Kenya wasiongele. We are saying that is not our house. We have been taking comfort in someone else's house and saying we belong there. We have to build our own house where we can voice our concerns, where we will not be intimidated, where we will not be told that someone is holding a sword, ready to deal with us if we start asking questions. So I'm asking our people from this region, so that our leaders in parliament can have a voice. We need to build our own house called Jubilee, yes, where if they are chased away from the other side or they are intimidated, they will have a place to call
home. Jubilee is our liberation party. That is the party that is going to liberate us from this oppression. We cannot be staying in the oppressor's house and saying hiyo ni nyumba yetu tukona shareholding. Yes. From now moving on, we have to start a new movement where we go build our party Jubilee, and then from there start raising our voices, start challenging our MPs, our ministers to talk without fearing. We are not, I've said, we are not children of a lesser God. We are not to be intimidated. Yes. We have every right to ask for what belongs to us, for our resources, because we also pay taxes. But for us to do this, we must be in a place where we will not be intimidated. And that place is called Jubilee Party. And that's why no matter how much they are trying to fight our party, we are going to win that battle in court. We are going to take our party back, and we are going to fight for this region and for our country. Because when we are in Jubilee will be able to align with people with like-minded people, ODM and the others, and Wiper, and be able not only to fight for ourselves, but to fight for the region. Kikuyu's leaders have always been known to fight against oppression, from the Mau Mau days to the days of second liberation. But what has happened now? We have become very timid. If our forefathers came now, they'd be very shocked that we are the people who just sit down and and get we are just the people who just hold back and allow the government to do whatever it wants, even if it's oppressing us. We must rise to become the people we are. We are very strong community, and if we work with other strong communities, we will be able to liberate not only our region but this country. Thank you very much. Nadhani umeweza kusikia. Hao ni wananchi zaidi ya 700 ambao walikuwa wameungana na viongozi wa chama cha Jubilee wakiwa wanazungumza upande wa Kiambu County. Na hizo ndizo ziara ambazo wamesema kwamba wanataka kuzianzisha kote Mlima Kenya ili kuweza kuwasihi na kuzungumza na wananchi ambao wamekuwa affected na hii issue ya cost of living. Sio hao peke yake. Sasa hivi viongozi kutoka ndani ya chama cha UDA chake Rais William Samoei Ruto kutoka Mlima Kenya wameanza kuhama. Aliyekuwa gavana wa kaunti ya Kiambu Bwana Ferdinand Waititu amehama chama hicho. Na Bwana Ferdinand Waititu ameweza kutuachia ujumbe kama huu: I left UDA because it is full of lies and dishonest people. I'm complaining because I was also lied to. Kenyans have lost hope because they were told they would get jobs. They were supposed to get money from the hustle fund, but they are only receiving cash 500, which is useless. Uyo ni Ferdinand Waititu aliyekuwa gavana wa Kiambu. Ametuambia kwamba amekwisha gura chama cha UDA rasmi. Na kugura kwake kutoka chama cha UDA kumeweza kuchangiwa na mambo ambayo ni mengi. Jambo la kwanza, UDA ni wakora. UDA ni wakora. Hata yeye aliweza kunaswa kwenye mtego wa kudanganywa. Anatuambia kwamba Wakenya wameweza kupoteza imani na serikali hii kwa sababu iliweza kuwadanganya kwamba watawapea ajira pamoja na mambo mengine. Anauliza, hizi hustler fund ambazo Wakenya waliweza kuambia kwamba watapewa shilingi 500 zinaweza zikasaidia nini mwananchi wa kawaida jamani? Shilingi 500 inaweza kukusaidia hata kuweza kuanzisha biashara kweli katika taifa la Kenya? Haziwezi zikasaidia. Unanielewa mtazamaji wangu? Sasa tunataka tuweze kuangazia ni kipi hicho ambacho kimeweza kusukuma muungano ama chama cha Jubilee kuamua sasa kuembark on grassroots rallies upande wa Mlima Kenya. Kabla tujaweza kuingia hapo, tafadhali chukua sekunde yako moja uweze kupiga subscription kama wewe ni mgeni hapa, uweze kulike video, ubonyeze kengele, vile uweze kushare kanda hii kuelekea kwa watu wengi waweze kupata kila ambacho kimeweza kujiri. Tafadhali tuambie ni ambalo ulipo. Je, ni kitu gani wewe unahisi kimeweza kumsukuma Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuweza kuembark on grassroots rallies? Jinsi ambavyo tumeweza kufahamishwa hapo hivyo na jinsi ambavyo umeweza kusikia ukanda. Nina mambo ambayo ni mane hapa hivi nataka niweze kukufahamisha yale ambayo yameweza kufanya muungano wa chama cha Jubilee kuamua kuingia grassroots
kuzungumza na wananchi. Kitu cha kwanza ambacho kiweza kufanya chama cha Jubilee chake Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuamua kupita Mlima Kenya ni kuzungumza na wananchi kuhusiana na projects ambazo zilikuwa diverted. I think umeweza kusikia Madam Pauline Njoroge akizungumzia kwamba kulikuweko na some of the projects ambazo ziliweza kuanzishwa na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta upande wa Mlima Kenya. Wakadanganywa kwamba iwapo William Samoei Ruto ataingia mamlakani zile project zingeendelea. Miradi mingi ingechukuliwa Mlima Kenya. Lakini tangia walipoweza kuingia mamlakani, masuala na maendeleo ambayo yalikuwa yameanzishwa na Uhuru Kenyatta yalikwamishwa njiani. Miradi mingi iliweza kukwamishwa njiani. Na badala yake Madam Pauline Njoroge ameweza kutuambia kwamba pesa hizo zikachukuliwa mahala kwingine. Zikachukuliwa sehemu zingine ziweze kufanya maendeleo, lakini Mlima Kenya ikaweza kutengwa. Na tunaelewa kwamba Mlima Kenya ni tajiri ya kura hapa nchini. Ama vipi mtazamaji wangu? Mlima Kenya ni tajiri ya kura hapa nchini. Na utajiri ule wa kura ndio uliweza kumwezesha Bwana William Samoei Ruto kuingia mamlakani. Sasa baada ya chama cha Jubilee kuweza kuona Wakenya waliweza kudanganywa, kuweza kuona Wakenya wanaendelea kuangamia, wameamua ku-embark on grassroots, kuaddress zile project ambazo ziliweza kuanzishwa na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ambazo zimekwamishwa na serikali haina nia ya kuweza kusifufua. Wapige kelele angalau zile project ziweze kuanzishwa upya. Unanielewa? Projekti mabarabara hapa nchini hayapitiki, barabara mvua ikinyesha haipitiki. Kwa hivyo wameamua kuaddress zile diverted projects ili serikali iamue kuzikuamua kwa sababu zilikuwa zimetengewa hela. Kitu cha pili ambacho wameamua kuaddress, ama kitu ambacho kimeweza kuwafanya chama cha Jubilee chake Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuingia mashinani, is to erase Ruto's lies. You know, President William Samoei Ruto amezoea sana anaenda Mlima Kenya na wapanga. Tutapanga, tutatenga, tutaunda, tumegawa. Hiyo ndio ngeli huwa anatumia. Tutatenga, tumeunda, tumetenga. Unaona mtazamaji wangu? So, wanataka kwenda Mlima Kenya kusafisha uchafu wote ambao William Samoei Ruto amekuwa akiendeleza upande wa Mlima Kenya. Uchafu wa kuweza kuwadanganya nitawaletea, nimewawekea kando, nimewaundia. Umeweza kusikia Madam Pauline Njoroge akitueleza vile kwamba waliweza kudanganya kwamba serikali hii ya William Samoei Ruto itaweza kuwateua wananchi kuelekea kwa kazi nyingi, kitu ambacho wananchi kutoka Mlima Kenya, kitu ambacho bado serikali hii iliweza kuwaambia wananchi kwamba wakiingia mamlakani, mama mboga issues zao zitakuwa addressed. Vijana wa bodaboda issues zao zitakuwa addressed. There are those youths who are jobless. Waliweza kupewa ahadi kwamba issues zao za kuweza kutafutiwa ajira zitakuwa addressed. So, Madam Pauline Njoroge ametueleza kwamba sasa wameembark katika rallies za Mlima Kenya kuweza kufuta ule uchafu wote ambao William Samoei Ruto alikuwa ameweka kule, ili wananchi waweze kukaa na sober minds ifikapo 2027. Sasa waweze kujua kile ambacho watafanya, is either kuweza kumrudisha William Samoei Ruto aendelee kuwapea ahadi nyingi, ama waweze kumchagua Maana Steve ama Raila Odinga iwapo atakuja kuulizia aweze kuwaletea maendeleo mengi. Umeweza kusikia tumezungumzia issue ya diverted projects, tumezungumzia issue ya lies za William Samoei Arap Ruto. Kitu cha tatu ambacho kimeweza kuwafanya chama cha Jubilee chake Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuingia ground ni kuweza kuaddress what we call dictatorship. I think uliweza kumsikia Pauline Njoroge akisema kwamba hapa nchini watu wanaishi kwa uoga. Kwa sababu gani? Bwana Ruto ambaye yuko mamlakani anawatishia wananchi eti kwamba anataka
kutumia usudi ambao aliweza kupewa ili kuweza kufyeka watu wote ambao wanapingana na serikali yake. Sasa anauliza, what is the work of opposition? Si ni kuweza kupiga serikali ya Bwana William Samoei Ruto msasa. Na ndio hiyo wameweza kuamua kwamba sasa kwa sababu huyu mjamaa ameweza kumea pembe, anatumia kifua kuongoza, wanataka kuaddress hii issue ya dictatorship upande wa Mlima Kenya, kwa sababu kule ndipo waliweza kumpigia William Samoei Ruto kura nyingi. Ndipo waliweza kudanganya kwamba Uhuru Kenyatta ni mtoto wa dynasty, Raila Odinga ni mtoto wa dynasty. Hawataki wale watu wa Mlima Kenya mema. Sasa hivi nadhani kwamba chama cha Jubilee wanaenda kuongea na wao, wasungumze nao kuhusiana na haya mambo ya dictatorship ili kuweza kuhakikisha kwamba ifikapo 2027 unakuta kwamba wananchi wameweza kujiandaa kwenye uchaguzi ujao. Unaniona mtazamaji wangu? Kuweza kuhakikisha kwamba ifikapo 2027 unakuta kwamba wananchi wameweza kujiandaa kuelekea kwa uchaguzi ujao. Vile vile William Samoei Ruto amekuwa akitumia dictatorship. Kwa upande unakuta kwamba mahakama inapiga marufuku uongozi wake, yeye anauendeleza. So they are now going to call on Ruto's dictatorship kutoka upande wa Mlima Kenya. Hiyo ndio issue ya tatu. Issue ya nne ambayo ni muhimu tena zaidi. Issue ya nne ambayo ni muhimu tena zaidi ambayo imeweza kusikia chama cha Jubilee wanaenda kuzungumzia upande wa Mlima Kenya is to address the cost of living ambayo imeweza kuwasumbua wananchi kabisa. Nani hajaweza kuguzwa na cost of living? Nani hajaweza kuguzwa na cost of living? Sasa hawa chama cha Jubilee wako na nia ya kwenda kuzungumza na wale wananchi ambao wameweza kuguzwa na hili swala, wawaambie kwamba ifikapo 2027 angalia mahala ambapo mnapiga kura. Mlidanganywa kwamba wakiingia mamlakani watapunguza ushuru, wakiingia mamlakani watapunguza bei ya mafuta, wakiingia mamlakani hawataweza kupandisha ushuru, watapunguza gharama ya maisha. Lakini ukiweza kuangalia kwa haya mambo yote, tangia walipoweza kuingia mamlakani, kila kitu kimegeuka kuwa kinyume. Na hii ndio issue ambayo wanaenda kuzungumza nayo upande wa Mlima Kenya. Sasa hivi unga ni bei ghali, sukari ni bei ghali, mafuta ya kupigia ni bei ghali, yani kila kitu ni short, kitu cha kupikia. Cost of living imeweza kupanda. And by the way, katika hii issue ya cost of living, kipindi ambapo ili chapisha ambalo nimeweza kukusomea hapo kwamba chama cha Jubilee wameanzisha mchakato wa kuweza kuingia mashinani kuzungumza na wananchi kuhusiana na issue ya cost of living, nimeweza kuona ndugu zetu wa Kalenjin wawili hivi wakiwa wanasema eti kwamba Uhuru Kenyatta anapaswa kuweza kumpea William Samoei Ruto wakati aweze kufanya kazi. Wakati gani mtazamaji wangu? Na miaka inaenda. Kumbuka kwamba alisaini contract ya 5 years. Alisaini contract ya 5 years. Na mwaka moja tayari ushaenda na miezi kadhaa. Na wanasema eti kwamba Uhuru Kenyatta aweze kupea wananchi, yani aweze kupea William Samoei Ruto wakati afanye kazi. Eti nao chama cha Jubilee kikielekea mashinani kwenda kuzungumza na wananchi, they are going to incite Kenyans to reject William Samoei Ruto. To incite Kenyans or they are going to address the cost of living. Ile yenye William Samoei Ruto aliweza kusema kwamba kitu cha kwanza atakuja kushughulikia ni cost of living iweze kukumbukwa. Kwa hivyo wanaenda kuzungumza na wananchi katika issue ya cost of living na kuweza kuhakikisha kwamba wanawaandaa vema kabisa kuelekea kwa uchaguzi ujao. Vile vile mtazamaji wangu, unajua kwamba hii ziara ya chama cha Jubilee kuelekea upande wa Mlima Kenya sio eti ziara ya kwenda kumpindua William Samoei Ruto kutoka mamlakani. No, they are now going to checkmate William Samoei Ruto's government. Umesikia kwamba wataingia mashinani kuweza kuzungumza na wananchi. Katika ile harakati ya kuweza kuzungumza na wananchi, they are checkmating William Samoei Ruto. Wanaangalia zile project ambazo ziliweza kukwama, ile issue ambayo maybe waliweza kuambiwa kwamba watu watateuliwa kwenye kazi mbalimbali, wataweza kupunguziwa gharama ya maisha. Waliambiwa kwamba ifikapo Januari watoto watakuwa wanaenda shuleni, gharama ya karo itakuwa imepunguzwa. So they are now going to checkmate William Samoei Ruto's government na kuweza kuambia kwamba mnakumbuka kwamba mlituambia mtatuundia barabara,
Mlikumbuka kwamba mlituambia kwamba vijana wetu kutoka Mlima Kenya watateuliwa kwenye kazi. Mnakumbuka mlituambia kwamba biashara za wana Mlima Kenya zitaweza kuchungwa iwapo mtaingia kwenye serikali. So this is now what we call checkmating. They are going to checkmate William Samoei Arap Ruto's government. And finally, katika hii ziara ya Mlima Kenya ya chama cha Jubilee, what has led them to go to mashinani ni just to prepare for 2027 general election. Kama vyama vyovyote tumeweza kuona chama cha ODM kimekuwa kikipita katika ngome zake, Kisii County, Kakamega, wamekuwa wakipita upande wa Nyanza kuweza kuhakikisha kwamba wanahakikisha kwamba ule uungwaji mkono wao unasalia imara. So vile ukiweza kuangalia kama chama cha Wiper nacho kilianza mchakato wao, chama cha UDA na vile walianza mchakato wao. Sasa chama cha Jubilee nao wanajiandaa kuelekea kwa uchaguzi ujao, uchaguzi wa mwaka 2027. So wameamua kwamba ni heri, wanasema kwamba mapema ndio best. Wameamua kwamba waingie mashinani, wa drive vijana kuweza kuingia ndani ya chama cha Jubilee ili kuweza kuhakikisha kwamba wanakuja kuzungumza kwa sauti moja. Wanajiandaa kuelekea kwa uchaguzi ujao. Ndio maana uliweza kusikia Madam Apolline Njoroge kipindi ambapo kwenye hiyo kanda ambayo niliweza kukuchezea, aliweza kusema kwamba they want to rebrand Jubilee Party to be a big party towards 2027 general election, ili katika wale wa Kenya ambao maybe wataweza kufukuzwa kutoka kwa chama cha UDA kwa kuweza kukosoa serikali kama vile wa Mchomba, watakuwa na mahala ambapo wanatorokea kama chama cha UDA, yani chama cha Jubilee, watakuwa na mahala ambapo pa kutorokea. So they are preparing themselves towards 2027 general election. Na hii itakuja kuwa ni pigo kubwa kwa William Samoei Arap Ruto. Na nielewe mtazamaji wangu, kwa sababu kama hii ni Kiambu ambao waliweza wakazungumza maneno ya busara hivi, wakienda Nyeri, wakienda Murang'a, wakienda Tharaka Nithi, waweze kupita Meru, si watakuwa wamekusanya wananchi wote na watu kutoka Mlima Kenya watakuwa wameingia ndani ya chama cha Jubilee. So hii itakuwa ni pigo kwa William Samoei Ruto, na hii itamfanya William Samoei Ruto sasa kuamua kufanya kazi, kwa sababu amelalia kazi yake. Amelalia kibarua ambacho Wakenya waliweza kumpea pamoja na kibarua ambacho Marekani iliweza kumpea. Hataki kufanya kazi na badala yake anazunguka katika rubaa za kimataifa. So hii itakuwa ni pigo kwa William Samoei Ruto, kwa sababu wananchi wengi watakuwa wameingia ndani ya chama cha Jubilee, na hii itamfanya William Samoei Ruto kuweza kuchapa kazi. Je, wazo lako ni lipi kuhusiana na jinsi ambavyo Uhuru Kenyatta sasa ameweza kudeliver hizi bad news kuelekea kwa William Samoei Ruto, na anamwambia kwamba bado mimi sitaweza kustaafu. Kile chama ambacho mlikuwa mnakipigana nacho baada hakijaweza kukuva, chama hicho kiko imara. Amewaambia kwamba sasa wanataka kupita Mlima Kenya kuweza kuhakikisha kwamba wanazungumza na wananchi. Je, wazo lako ni lipi? Waititu waliweza kutuambia kwamba chama cha Jubilee ni wakora, ni waongo. Wazo lako ni lipi mtazamaji wangu? Wazo lako ni lipi kuhusiana na haya maneno ambayo yameweza kutolewa na chama cha Jubilee kutoka kwake rais mstaafu hii leo tarehe 20 mwaka 2023 mwezi ni wa Disemba? Sema nasi na rejea na mingi tena zaidi. Tafadhali usikose kupiga subscription.